E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, vou deixar aqui nessa tela aqui primeiro. Bom, hoje eu tava a fim de jogar uma coisa um pouco mais relax. E eu tô com esse jogo que faz tempo que eu tô querendo jogar ele, mano. Aí eu vou jogar. O What Remains of Edith Finch. Ele é curto. Ai, calma aí que eu esqueci de... Ele é curto, acho que tipo dá umas 2 horas mais ou menos. Eu tô com 2 joguinhos aqui. É isso, vamos ver qual que é. Terminei Tomb Raider. Eu queria jogar uma coisinha um pouco mais de boinha, sabe? O cara tá alto, hein? Eu acho que se eu baixar no PC... Tá. Confirmando mesmo, né? Se eu baixar pelo PC, não vai baixar na live. What Remains of Edith Finch. Que sobrou da Edith Finch. Caderno. Nossa, já começa no menu jogando. Ou não tem menu? Sabe? Ah, tá. Perdi todos os botões, menos o que era pra apertar. Então, tem legenda? Quer dizer, Tico. Tava alto, mas ali tá baixo. I'm just gonna start at the beginning, with the house. A legenda é o que tá escrito no caderno dela, basicamente. Espero que minha internet não morra. Tá zoom, ó. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Basicamente qualquer botão que eu aperto parece que ela dá zoom. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Pareceu um negócio meio... Ah, cara. Eu não tinha voltado desde o funeral do meu irmão Lewis. E caçar a legenda na tela. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. A mãe e o irmão dela morreram, é isso? Vai pra cá. Vai continuar seguindo em frente, mas vai pra cá. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Somente a casa sabia. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Legal, mano, essa narração, assim, aquelas legendas que ficam aparecendo na tela. Achei da hora. Parece que é tipo meio que uma forma do... como se fosse um diário da menina. Será que eu sou a Edith Finch? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ah, cadê essa casa, mano? Nossa, não sei porquê, mas me lembra a casa dos Weasley do Harry Potter. Eu ia falar um negócio antes. As a child,
The house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Por aqui, será? Eu ia falar que esse jogo, se não me engano, tipo, ele é meio que um walking simulator. Tipo, aquele jogo que você vai, tipo, andando e descobrindo a história. Vocês têm, tipo, coisa pra pegar no mapa, essas I coisas. hoped the key might unlock the front door. It didn't. Tem que achar outra Looking in, porta. I felt like the house itself had been waiting for me. Ah, tipo, ela morou aqui, parece que a mãe e o irmão dela morreu. Agora ela voltou. Meio burra, mano, pra acompanhar a história do jogo. Eu esqueço as coisas. Ver se tem. Só que ela não. E aí, mano, qual é o nome do jogo? É What Remains of Edith Finch. Não tá. Teoricamente tá escrito aí na live o nome do jogo. É What Remains of Edith. Vai ter que achar outra porta, né? Outra porta. Traz, pô. Eu vou entrar pela casinha do cachorro, mano. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Mas eu consegui entrar. For the first time in years, For the first time. I felt like I was home. Caraca. Olha que a casa parece que tá mó limpa, né? De livro em But cima da instead of a mesa da family, cozinha. there were just memories of one. Tem os mesmos livros que estão em cima da mesa ali e estão aqui. A louça, os caras foram embora e deixaram lavar nem a louça. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Vamos dar uma exploradinha na Or how casa. after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Eu não consigo ler. É garagens? Nossa, mas eu sei que esse jogo não é de terror, mas ele tem uma, sei lá, dá uma sensação que vai ser de My mom terror. was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Verdade. Temos o irmão. Eu acho que o irmão, né? O livro. Mãe, a bisavó. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Eu vou ficar muito perdida na história, mano. Certeza que eu não entendi. Bárbara.
Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Deixa eu ver aquele joguinho lá, mas não comprei pra mim. Ah, é você que é o Chibitano. Valeu, mano. Muito obrigada por mandar o jogo. Mom always told me to stay out of Esse jogo é um jogo que eu so tenho I vontade de wasn't jogar, too mas eu surprised when the vou key ficar was morrendo de unlocked. medo de jogar, mano. Onde aí vamos. Ah, não abriu a porta aqui. Já foi. Ah, não, não vim. Não. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Nossa, outro irmão? O Milton. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Nossa, tá parecendo que tô jogando aquela série Maldição da Residência Rio. Eles falam toda a série inteira. Que eles falam a série inteira sobre a última noite que eles passaram na casa. Aí no último episódio lá você vê o que aconteceu exatamente. Talvez a mesma coisa. Vai ficar falando da última noite. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Oh. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Há buraco pra espiar, então. Eita, porra. Casinha da hora, mano. Nossa senhora, mano. Que doido. Ela tá, tipo... The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Tem outra Edith. Ah, é a Edith. Será que é a Edith? Vamos. A gente. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Pelo menos tá traduzindo. Então. 73. Nossa, é um ano. Parece um banheiro, assim, um quarto. Bem. Alto estado de fim. 1915 e 1904. De 1917 e 2010. Calvin. Ah, My grandpa 1950 Sam não viu o spent resto. 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Caralho. Passou 7 anos em um quarto com uma pessoa morta? Calvin, 1950 e 1961. E a família dela inteira morreu, mano? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Aí foi. Barbara Finn. Nossa. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. A mãe dela parece que ficou meio doida e trancou a casa inteira. Edie's father Odin built the original house. Barbara. 1944, Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. É muita informação pra minha cabeça. Tá, tem um lugar ali. Aqui. É alguma coisa aqui, será? Quarto ali tem. Olha. 1937 e 1947. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Mano, que bizarro. Tipo, parece que todo mundo morreu. Tá aberto. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up.
Tá, esse aqui foi o único que ela não trancou, então? Nossa, direito tinha alguma coisa na parede. Liga. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ah, 20 léguas submarinas. 20.000 léguas submarinas? Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Caraca. Quero ver sangue nesse jogo. Eu acho que não vai ter não, mano. Ai, como que eu puxo isso? Ah, Now it was tá time pra to find cima. out what my mom Eu had tava been tentando afraid of. puxar, tipo, pra trás. É, então, acho que não vai ter sangue nesse jogo não, porque eu não sei, parece pelo menos pra mim, né? Que é de terror, mas ele não é de terror. Ele é um joguinho mais tranquilo. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton esteve aqui. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Tô agachada, tô. But I had no idea what was behind that door. É o quarto, um dos quartos que a gente foi. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ei. Quer dizer que fiz I grew up progresso. looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Vou fuçar o quarto da Molly's Molly. gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ah, tem uma boa viva e de pelúcia. Tá, só dá pra interagir com. Parece. Olha e fica. December 13th, 1947. Bom que eu não Dear preciso Diary, ler. I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ah, ela comeu a comida do. É, não era bem isso aqui, mas. Gerbil. O Gerbil é o nome do. Ih, nossa senhora, olha, parece uma pessoa dada na árvore. Creepy. Oh. Ah, na porta do banheiro. Não é água da privada, não. I kept eating and eating. Eita, mano, ela comeu. Não, não comi. Ai! Cara! Pasta de dente, mano. Se fosse pasta de dente Tandy, I mano, ate a isso lot aqui. of things that night. Essa menina tá doida, mano. Foi mal só por quê, né? Caralho, mano, ela comeu pasta de dente. Sei lá, uma Then I planta. heard chirping outside my window. Forjeio. It was a barn swallow I going know. back to her nest. Ela não é comer passarinho, não, né? I reached out for her. And suddenly, I Eita, was pô. a cat. Eita, pô. Tu virou um gato. I tried to be quiet, but the bird was really scared. É, tá falando de um sonho, então, né? Eu vou.
É, posso... Ah, tá. Eu... saber onde eu vou. Pra lá. Eu nem sei, mas eu só tô seguindo o fluxo grande. Mom and Dad didn't even look at me. Ô mãe, ai, virou um gato. Virou um gatito. Vem cá, passarinho do caralho. Quer dizer, caralho do carinho. Pra onde eu vou? Ó. Ai, deu pra vir pra cá então. Então é pra cá. Ou não. The babies were all gone. Saber a história do jogo? Então, não sei. Mas... I jumped and I almost got her. Eita, Paulo. Eita. Ah, eu quero... ir na mesa, não? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I could tell she was getting really tired. Cara, onde eu tô, mano? Topo do mundo aqui, mano. Vai atrás de um passaralho. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Eita, pô. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Pro lado só, mas não posso ir pra cima. Nem pra baixo. Ah, coelho. Ah, vou indo reto aqui pra... Peguei os coelhos aqui. Ah, será que eu vou me transformar em mais algum depois? Vai, coelho. Coelho. Ah, mano, eu vou ter que seguir esses coelhos. Parece que eu dei a volta. Parece que eu dei a volta mesmo. Será que eu tô... será que eu tô indo pro lado errado, não?
Ah, nada vai acontecer mesmo. Ah, nossa senhora. Oh, caralho. Vou pegar o coelho. Nossa, achei que eu ia ter que ficar andando, eu lá de boa andando, tinha que apertar o botão. Face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Que nem um imbecil voando pro meu. Tá, tem que achar um bicho maior então agora. A mama rabbit. Ai, calma. Ah, coelho. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Eita porra. É. Ah, tem que voltar pro mar. I rolled off the cliff and into the ocean. Parece que eu fui atropelado. Now, I was hungrier than ever. Bem, vai achar alguma coisa aqui, vai. Peixe ali, ó. I wanted fat, juicy seals. Ah, sério, mano, é meio ruim de controlar, velho. Porra. I tore off her flipper, and it tasted really good. Mano, essa criança precisava de um psicólogo, sei lá, o tipo de sonho que essa menina tem, mano. Ela tem tipo 4 anos de idade. Caralho. Oh. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Passou porque ele é uma cobra? Ah. Now I was Ai, a que monster, agonia. and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Tá, o cara viu. Engoliu, cara. I wanted to stop, but also I didn't. Essa música toca no
Assassin's Creed Black Flag. Uma das músicas de pirata que tocam no Assassin's Creed Black Flag. Black Flag. Ai, que alto. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ai, mano, que tá me dando gatinho isso aí. Ai. Ah! I got closer and closer. É, a parte dela. Ah, tá, ela vai comer ela mesma no... All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Caralho, mano, que bizarro. Achei que não era jogo de terror, gente, pelo amor de Deus. Ah, se o primeiro foi assim, será que fica bizarro desse jeito? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Molly, Barbara, Calvin, Ed. Walter, tem um Kay ali que tá em outra cor, tem o Sanjay também que tá de outra cor. É Gregory, Gus, Don, Ed, Milton, Lewis. Vou fechar. Gatito? Barulho de gatito. Ah, o gatito ali fora. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Eita, bem. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. É, deu o nome da menina pra um gato. Urp. Nossa, até o passaralho morreu. É, faz sentido, né? O passaralho morreu. Juro menos. Quer dizer que tem até a data do bicho. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Em 1880, mais coisa. É? Ai, desculpa. Ah, tem coisa. Oh! Tá grávida, mano? Tem 17 anos. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. Quer dizer, né? Nada impede uma menina de 17 anos. Né? Tá grávida, mãe? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time.
One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragão mata Finch. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Mas verdade, tipo, parece que todo mundo morreu da família dela. E a véia tá viva. A véia é a rainha da Inglaterra, mano. Todo mundo morre menos ela. A véia tá viva até hoje. Altos do Harry Potter. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Ah. It was a pretty big trace. Tem um segredo nesse banheiro. Por Sven e Edith Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Os caras... engenhoca muito louco aqui, mano. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ah, né? Tem uma agulha aqui. I knew Grandpa Sam had a twin. Um gêmeo. Ah, é aqui que o cara... O irmão morto? Durante 7 anos. Ó. Ah, tá. Vai pra ele ali. Pra ir na cama. Pra confirmar que não tem mais nada. And that he never talked about him. Ah. Caraca, mano, olha a tecnologia que os caras tinham em casa. Nossa, mas nem fudendo. Nossa, calma aí. Peraí. Não, volta. Acho que tinha um negócio pra ver aqui. Ah, não. Ó. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I want to remember my brother. Será que a gente vai entrar na memória dele agora? The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Pernil, tá? Ah! My brother said he'd Leo, die before he ate another eu mushroom. mexo as pernas dele antes que ele morreria, antes de comer outro cogumelo. Aê! Da hora! At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. É, meu Deus, vou voar. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming!
But that day, he finally made up his mind to do Puta it. merda. I told him Estrepar. going around was impossible. Ah, não, boy, tá com a perna quebrada. Maybe if I hadn't said that, Ai. Ih, nossa, mas onde que... maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd Nossa, still mas be here. olha onde que But I fica o doubt. bagulho, mano. I think he'd already made up his mind. Caralho, mano, tá me dando That's what I agonia. want to remember about my brother. Caralho, mano. Eu tô agoniada, mano. Ui! Uou. The day he made up his mind to fly, Nossa senhora. and he did. Caralho, me dá um negócio isso, velho. Foi que o moleque foi balançar, ele puf. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ixi. Calvin 1930, 1961. Aqui eu acho que não vai ter mais nada. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom Agora, said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. agora vem pra cá. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Calma aí, eu vou aqui primeiro. Eu acho que vai ser a... Ah, não. É da menina? Growing up, Ai, que susto, I mano. always thought of Caralho. Barbara as a child star. Calma, sério. Achei que ela só, sei lá, interagia ali com o bagulho. Barbara. Em 1944, 1960. Nossa, eu tenho um livro. All the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Eu tenho um livro de. Não é um livro, uma HQ, né? Acho que é Contos da Cripta? Não sei, é da Dark Side. Que tem essa mesma fonte do Dreadful Stories ali. Cara, 10 centavos. Velho Oh, Jack. Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Caramba. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Nossa. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right!
Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ah, pra fazer alguma coisa? Oi. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was Peguei essa chave, não peguei? Musiquinha. Música do quê? Do Halloween, não é? Filme. Nossa, que da hora. She found Rick's crutch and imagined the worst. Mano, que da hora. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Porra é essa, mano? Olha. Peguei tudo cheio de sangue. Fuck. Vai ter mais uma coisa pra fazer aqui? Só tomar susto, né, mano? Jogo mistura um monte de coisas. Acho que tá, tipo, contando a história, acho que de como a família dela morreu. Parece que todo mundo da família dela morreu. Oh dear! Ah, não. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Shh. Ah, mas eu tô curtindo, mano. Eu achei da hora esse jeito de contar a história. Esse aqui especificamente, tudo bem que eu só vi esse e mais um. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a Da hand. Ilha Orcas. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Vixe. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Eu não sei quando que é pra eu jogar, quando que é pra eu só ver. Couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Janela também. That night, she played her part beautifully. A musiquinha do Halloween, mano, tá muito da hora. Fecha a porra da porta, mano. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges
He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Corre, senhora! Falando igual uma lesma, mano, de correr da casa, sei lá, mano. Eita porra. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Parece muito da hora se tivesse um jogo 100% assim, mano. She heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Ah, não. The monsters What the fuck? had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on Não, não só poor contexto, né? Tipo assim, ser contado como uma história em quadrinho, só que tipo assim, você jogar, tá ligado? Igual tava fazendo. Nossa, essa é da hora. É porque contexto já tem, né? Mas nesse estilo dessa parte, eu achei muito bem da hora. Music box is all they ever found of her. Her ear. Caralho. Now that's what I call a real eerie tale. Nossa, deu até vontade de eu ler o HQ que eu falei do Conto da Cripta. Que eu tenho faz uns 5 anos, sei lá quantos anos, até hoje eu não li. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Talvez o que a Ed viu foi um final feliz. What? Barbara Street. Nossa, tem um... Eu não sou nenhuma especialista, mas eu diria que isso aqui era pra estar bem mais cara de podre. Tá pra onde eu vou? Nossa, tem uma boneca da menina. Vou sair. Ah, eu abri uma porta, né? Vai ter que ir lá. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. A internet tá ruim, perdi você falando que seria da hora. O do negócio é porque, tipo assim, eu acho que seria da hora no estilo dessa parte, tá ligado? Como se fosse uma história em quadrinho, tipo, sendo narrada, só que, tipo, você jogando, tá ligado? Tipo, mexendo, assim, tal, não só texto. The music box and never found the basement key. É verdade, eu fui lá e eu não peguei, mano, eu achei que tinha... Porque eu mexi nessa caixinha de som. Caixinha de som não, né? Caixinha de música. Aqui, ó. Ok. Tem luz nessa casa, não?
Uma mesa de bilhar. Pra cá. Ah, então já foi 3, né? Foi a Molly, a Bárbara e o Calvin. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Eu achei que tinha aparecido alguma coisa ali. Então pra cá não tem nada. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. A mulher tinha 90 anos. I thought maybe she was hiding presents. Acho que não era presente que ela tava escondendo. It turned out she was hiding a lot more than that. Ela não estava escondendo presentes. Ela estava escondendo o passado. I remember Caraca. asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these Fucking stories, bunker aí. I think it's that none of us has gotten very far. Acho que não é a imagem. Não tem o que eu fazer ali. Walter, 1952, 2005. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Caralho. Ah, o Walter é o irmão mais novo On da that first Bárbara. day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Péssimo. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Eu vou ficar aqui comendo pêssego enlatado e... Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. Acabou os... I'm done waiting. os pêssegos I enlatados have do to cara. leave. Well, I still can. Não vai ter mais nada pra fazer. Bora. Engole toda hora, então ele bebe, né, a lata de pêssego. I Caramba, know o it's out cara... there somewhere. O cara ficou 30 anos Whatever killed Barbara. ali, tipo, sozinho, mano. Agora vai morrer, vai matar você. Maybe this is all a mistake.
But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. E a morte. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Parece que, Or a tipo. single week. Parece que a família era meio que amaldiçoada, mano. Sei lá. Todo mundo morre. I can already imagine the sun on my face. Aí morreu. Eu quando tava no bunker ali só de boa. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Que barulho é esse, mano? Ah, é. Como que eu vou pro próximo? I'm sure my mom was trying to protect me. Vai. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Oi. Qual é essa? Eu acho incrível que ela tá fechada há anos e tipo tá limpa, né? Minha casa a gente limpa toda semana e fica cheia de pó, mano. Minha casa tá fechada há 6 anos. 7 anos, sei lá. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Então, ou a família era amaldiçoada ou eles eram só, tipo, muito azarados mesmo, né? Porque, porra, todo mundo da família morrer assim de transformar aleatória. Bem, né? Tipo, é normal, né? As pessoas morrem, né? Todo mundo da família morrer, mano. Maybe it'd be better if all this just died with me. Mas será que ela vai morrer no final do jogo? E tipo, ela tá grávida. Ah, ela tá falando pra filha, pro filho dela, sei lá. And the history you're a part of. Imagina, mano, você nascer já, tipo, meio que fadada a morrer. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. É, todo mundo vai morrer, né? I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Deve ter um final cabuloso. É, nossa, mano, eu achei bem bizarro esses da menina, das duas meninas, né? Que foi da Molly e da Bárbara. Tipo, mano, mas bagulho de terror, mano, tá louco, não sabia que era assim, não. Achava que era um jogo mais relax. Had that history of imagination and stubbornness and madness. Eu acho que, tipo, meio que o objetivo do jogo é, tipo, descobrir realmente o que aconteceu com a família dela. Eu espero que ela não morra, né? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Caralho. É.
It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Caralho. Ah, esse aqui que eu dou. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. É Gerbs, mano. Lucy. Derp Jr., Derp, Daisy, Charlie, Burp, Chirpy, Furpy, Tucker, Coco, Zoe, Lurp, Zerp, nossa. Zerp, Lurp, Furp, Chirpy, Burp, Derp, Derp Jr. Quem desses Sam nomes? built the house, but it was Edie who designed the cemetery. A Bárbara Finch. 31 de outubro. Nossa, ela nasceu dia 31 de outubro e morreu dia 31 de outubro. Ela morreu no dia do aniversário dela, mano. Uma estrela. Walter Finch. Não sei que porra é essa. Ellie Finch. 2010. Bem. Calvin. Queira voar. Olha, a menina gato. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to Não deu nem move tempo on, de chegar but for Edie, na... the past never went away. nas letras. She could see it poking out of the water at low tide. Parece que não tem puzzle. É, então, parece que não. Parece que é só, tipo, andar e descobrir o que aconteceu, né? Tipo, só ver a história mesmo. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah, aquela antiga casa, ela falou no começo, né, que a casa inundou. É, calma aí, será que tinha mais coisas pra ver ali? Não. Eu acho que esse pato tem que voltar. Edie's side was always easier for me to understand. Eu vim dali agora. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory Finch, Sam Finch, Deus Finch. Nossa, tem mais, mano. Milton Finch, Sanjay Kumar. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Os irmãos da Edith é quem? É o Lewis? É alguém. Eu acho, né, que o Lewis é irmão da... There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, Aí eu ver se tava pra eu ir por ali me andar. if she told me there was going to be so much climbing, I'd never would have come when I was 22 weeks pregnant. A minha tá grávida mandando de boa em... escalando árvore e o cacete, mano.
Falei que tá escuro, mano. Não enxergo porra nenhuma. Ah, tem uma escada ali. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Muito intenso. Calma aí. Eu quero tirar uma selfie. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Vem tirar foto. Isso? Não, vai Never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. É que isso não quer tirar foto, não. Definitely should not have drunk. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. Ah, senhora, não You know focou, who né? else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Tá, calma aí, que eu tenho que tirar foto aqui. Ah, dele. Tá procurando ele. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Nope. Botar uma placa. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Eu não sei que eu tenho que tirar foto aqui, mano. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Tá, aqui eu tenho que tirar foto aqui, mano. Good eyes, Dawn. Oh! Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, Let me get behind you. Ah, mano, vai matar o bichinho. Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive... Great shot, Dawn! Nossa senhora. Eu tirar uma selfie com a filha chorando atrás que matou I'm proud of you, cego. Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Uou! Caralho, isso que dá. É karma instantâneo isso, mano. of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Wait, tem bagulho ali. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. O cara lutava em guerra e o cacete, tipo, morreu de uma cabeçada de um cervo. Mereceu, né?
que aqui ia ter coisa pra interagir. Parece que não tem mais nada, então let's go aqui. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ah, será que a Dawn é a mãe da Edith? Mãe da Edith? Gregory, mano. Parece a foto do menino aqui, bebê, mano. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Bebê. Okay. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Ah, mano, nossa, mano, eu vou ver um bebê, velho. Pra cima e pra baixo, só isso que eu faço, basicamente. Oh, sou sapo. Ei, pato. It's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Já vi um filme que o bebê morre na banheira, mano. Hello? Acho que o filme é Anjo Malvada com Macaulay Culkin. Sam, I told you I don't want to talk right now. Nossa, esse bebê vai muito morrer na banheira, né, mano? What his world was like. Mano, era um bebê, né, mano? Dá pra esperar muita coisa de um bebê. You reminded me so much of Calvin. É que a mãe dele não acha nem estranho, né? Que tipo, tinha um pato e um sapo na banheira. Aí do nada tem uma baleia, tem 300 bonecos, um shampoo ali. Hold on, I don't want Gregory to hear this.
Parece um bebê, mano. Meu Deus. Eita. I wish she could have told us about the world we saw. Ela não tirou o pino? There's so much I don't understand about Gregory. About everything. Sabe? O bebê não sabe nadar, mano. But I know what happened wasn't your fault. Sure is happy. And he'd want you to be happy too. Good luck. Querer, mano. Morreu o bebê, mano. Ele vai querer alguma coisa? Caramba, meio que pesado, né, mano? Tipo um bebê. O outro aqui. Nossa. A Poema poem para for Gus. Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. É claro que meu pai obrigou ele a vir. Deus ficou bem longe. O pai empurrou sua pipa e guardou o tempo. Ô caralho, caiu pra baixo. Guardou a tempestade dentro do seu coração. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Olha que babaca. Vai encaixar. Próximo. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. A tenda tá aqui, ó. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made.
Nossa, mas vai tomar um choque, né? The thunder Vai dar um sounded raio much too na close and pipa full of dele. angry power. But all my father said to this was, make the music louder. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Em homenagem ao moleque que morreu eletrocutado. Ah, sério? Vou ter que subir, mano? My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Oh, que da hora. Ah, se pá, agora você é a mãe dela. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Tá, cadê? Onde que a gente vai ver a história da mãe dela? Eu não queria descer, né, mãe? Ah, calma, aqui é de onde eu vim. Ah, calma, tem que ter uma coisa ali pra cima. Não é possível. Não, vou subir de novo. Se bem que aqui é tipo... Ah. Aqui, ó. Janela. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Ah, então o Lewis é irmão dela mesmo. Ela falou que tem, acho que 2 irmãos. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Ah, tá. É o Milton, é o irmão dela, não lembrava. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Aqui é a luzinha que tá funcionando ainda. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton. 1992. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Que eu entro agora. Ai, que bacana. Ah. Tá, tem a cordinha pra puxar, que só tem isso pra fazer então, né? Puxa.
Sei lá, sobe, mano. Porra. Tá bom. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ah, é flipbook, mano? Vai, como que eu vejo? O flipbook invisível não. Infinito, mano. Tem tipo assim, só um tequinho de folha. É, mas no... I was 4 when Milton disappeared. É, o bagulho dura bastante, né? Tipo, sei lá. É, ali embaixo tinha coisa pra ver também. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. É por aqui também, né? Pela janela. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Cara, aqui é de onde eu vim? Achei que tinha pra baixo, achei que eu tinha ido pra cima. Falta só mais um galho de árvore. Sério? I think Lewis blamed. É, falta não, na verdade faltou do Lewis, da Dawn, e do Odin e da Ed. Bastante. After he graduated, he just Se é spent que more era and more disso que você time tava in his room falando. until Mom got him a job at the cannery. 88 ou 2010? As três pessoas morreram em 2010. Ah, tá. Lá pra cima. Ah, tá. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ei, não, senhora. Oh, porra. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. É. E é tanto que morreu. Oh, o moleque era gamer. Acho que não vai ter mais nada. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Eita porra. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Nossa, é meio esquisito. É, mexer com a He kept mão. working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Eita, caralho.
I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Ai, é muito ruim. Mexer com uma mão e controlar com a outra, mano. And things that have not names. He knew it was all in his head. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the canyon. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. Okay. He built the city up slowly, brick by brick. Nossa, calma aí. Nossa, peraí, só um minuto. Nossa, cortou pouquinho o clima aqui da história, né? Os bracinhos pra cima. And songs for them to play. He talked about starting a band. É a pressão de batata, mano. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Os peixes. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. Se eu, tipo, tivesse deixado de lado, tipo, se eu não tivesse fazendo meu trabalho aqui do lado, a história ia mudar, não? And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Eita, pega! He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Não sei porque, tipo, until one day he forgot to go home falou from que the eu fiquei cannery. bom no trabalho. Even as his mother pleaded with him, sei lá. Part of Lewis kept sailing on. Ah. Ah, tá, voltou.
In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Ah, poder escolher. Eu não tava mais perto, na real. The queen was on her own quest for vamos no bagulho feliz. radiant rainbows. Ai. Au. He followed the sound of her Alface, harpa. Ah, vai na harpa. silver harp. Ah, não, é difícil concentrar nos bagulhos. Ou eu faço uma coisa ou eu faço a outra, né, mano? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Ai, meu Deus, calma. Peixe na minha frente. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Ah, mas ele fica quebrando, cortando a cabeça dos peixes aqui, tipo, meio que quebra a história, né? Colocar a paradinha ali, deixar a história ser contada. But the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ah, mas tá uma da hora. Legalize marijuana. Mary Jane began to forget the world we know. Faz distrair, então. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ah, dá vontade de rejogar ele só pra fazer essa parte sem o. Sem os peixes morrendo ali do lado. Não morrendo, né? Tipo, sendo decapitado. He began to despise the man with a royal contempt. Eita porra. Ah, eu tô jogando só o rei aqui, ó. Cabelo dele. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Ah, que lindo. Ah, que bonitinho. Quer dizer, bonitinho, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, saber que provavelmente foi isso que fez ele morrer. Queen waited, holding his crown. Vai dar merda, né? There was only one thing left to do. Capitão Peixe. Nossa, tá alto. Bend down his head. Puta merda. Não, não quero
isso. Sabe que o moleque foi decapitado. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Esse foi o irmão dela. My brother was really cool. I wish you could have met him. Tá. Será que a gente vai ver do Sanjay também? Porque tá um espaço ali. Nossa, tem um outro. Ingeborg. Aí. Caralho, mano, é tipo, é da hora, mas tipo. Ah, mas é muito pesado. Não imaginava que era assim não, velho. Parece ser um jogo mó bonitinho e fofo. My mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Calma. Ah, tá. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Eu tô bem curiosa pra ver o que aconteceu com a mãe dela. Ah, ela era escritora, mano. Assim que é bom. Vai parecer fofo, mas na verdade você bizarro. Não, tipo, eu tô gostando, a história tipo, é da hora até. É tipo, eu não sei se tipo, a família é só tipo muito. Como fala? Tem sorte. Ou se é uma maldição, sei lá. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Obviamente ela vai escutar pela porta. Bom. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Botou fogo na When my casa. mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Ou seja, todo mundo morrer? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Tem mais coisa, será? Não? História dos Finches. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born.
That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Só ir reto. I got turned around. Ah, sério, eu vou ter que me achar aqui no... For a while, I wandered. Por que não traz uma lanterna? I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Ah, veio para na outra casa. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! Alta, chato, I cara. kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Nossa, sacanagem. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. É. Coisa escrita ali do lado. Ah. She got better for a while. And then she didn't. Ai, mano, eu vou chorar And nesse I was jogo. alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Eu nunca sei quando que eu tenho que fazer alguma coisa ou não, que eu só fico esperando acontecer alguma coisa. But now I hope you'll Pra never see continuar a it. história.
I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Caramba, não pode chorar. 2017, jogo 2017. Acabou. O cara fez isso aqui pra mãe deles, pá. Eita, pá. Chorar igual The Walking Dead? Como assim? One. Ah, mas o jogo é da hora, mano. A história dele é tipo, é triste, mano. Tipo, uma família da Elite morreu, até ela, né? Que eu achei que talvez não fosse morrer. Mas todo mundo morreu. Aí o filho dela também vai carregar essa maldição. Mano, eu não sei nem o que falar, mano. O jogo é da hora, ele é curtinho. Mas, nossa, eu gostei, mano. A história dele é da hora. E eu gostei do jeito que ele foi contado, tá ligado? Eu gosto de jogo que, tipo, é focado na história, sabe? Tipo, mesmo que não tenha muito, assim, tipo, gameplay, né? No primeiro jogo, nossa, pior que eu não lembro de ter chorado no final do The Walking Dead, mano. Eu lembro que eu chorei no Life is Strange, primeira vez que eu joguei, eu chorei igual uma condenada. Eu literalmente fiquei tipo meia hora olhando pra tela sem saber o que fazer. Eu chorei no Valiant Hearts, que inclusive eu quero jogar ele qualquer dia aqui em live, e eu com certeza vou chorar porque faz muito tempo que eu joguei, mas eu lembro o que acontece, só que tipo, eu não lembro da história. Eu com certeza vou chorar jogando Valiant Hearts de novo. Eu chorei em To The Moon. E no The Last of Us tem uma cena também que me pega bastante, assim, deixa quase chorando. Mas daí eu não cheguei, não foi a tanto de chorar, mas deu uma... Nossa, deu um negócio aqui. Eu gostei, mano, gostei do jogo. Eu ia jogar outra coisa agora. Acho que eu não vou não, mano. Queria pular a opção de jogar essa nova experiência para jogar. Sei lá, pular. Então, mano. É isso, esse jogo. Da hora. Enfim. Então, eu falei, eu tinha pensado em jogar alguma outra coisa agora, mas eu tô com muito sono, mano. Sei que sou nem meia-noite ainda, mas tô com muito sono. Então, eu nem vou jogar nada, não. Foi uma live curtindo 2 horas só pra jogar esse jogo mesmo. E é isso aí, mano. Eu vou tirar do jogo, mano. Foda-se, já acabou, né? Já acabou. Eu peguei um troféu durante o jogo inteiro.
Eu tava pensando em começar o Silent Hill, mas... Ué? Nossa, olha aqui. Nossa, tem um monte de... tem um monte de troféu, mano. Enfim. Então, Silent Hill eu pensei em começar ele, só que eu queria jogar uma coisa mais... mais... de boinha, tá ligado? Silent Hill eu ia ter que ficar, tipo... Ai, prestando atenção no jogo, tipo, tem puzzle, tem uma caralhada de coisa. Aí eu queria dar tipo, uma relaxadinha, jogar um jogo mais curto e tal. Mas eu vou jogar o Silent Hill, mano. Algum dia. Eu só não sei quando, mano. É que criar coragem pra jogar ele. Mas já tô com ele aqui baixado, inclusive, em português. Pra variar, porque Deus me livre continuar traduzindo o jogo. Mas enfim, é isso aí, mano. Eu vou fechar a live então. Valeu aí por ter acompanhado, mano. E. Ai, não sei. Não sei o que eu faço da minha vida mais. Mas enfim, obrigada aí, bom descanso, boa noite. Sei lá, mano. Não sei o que falar, eu tô com sono, mano. Tô nem pensando direito. Mas enfim, de qualquer forma, novamente, obrigado por acompanhar. Boa noite e até mais. Falou.